Привет-привет! Как дела? У меня хорошо. Добро пожаловать на урок 7. Я чуть-чуть говорю по-русски. I speak a little bit of Russian. Что мы изучаем сегодня? What are we learning today? How to say in Russian, I speak a little bit of Russian. We will see the pronunciation of the letter E in the words. We will speak about the present tense of verbs of the second conjugation. If you haven't seen my video about the first conjugation, please start with that one. And today we will learn 3 more new verbs. We start as always with a story. История. А потом правила. А потом практика. I want to prepare you for the story, giving you some verbs. Говорить. To speak, to talk. Помнить. Remember. Смотреть. Watch. Now, listen to a story. Послушай историю. Don't worry if you don't understand everything. Не беспокойся, если ты понимаешь не все. We will translate it later. Потом мы переведем. So, Katya talks to our John, and she says, «Привет, Джон! Как дела? Как урок?» John answers, «Плохо». «Почему? Что случилось?» Преподаватель говорит по-русски. Он не говорит по-английски. А я не понимаю. Это только первый урок. Сейчас ты в России. Ты много слушаешь и говоришь. Ты быстро выучишь русский. Да, я много слушаю и говорю. Но я мало понимаю и помню. Катя, что ты делаешь сегодня вечером? Давай переведем. Let's translate. Привет, Джон. Как дела? Как урок? How are you? How is the lesson? Плохо. Bad. So here you have this question word, как. Как means how, and you can use it with different nouns to make up all kinds of different questions. For example, как урок? How is your lesson? Как работа? How is your work? Как жизнь? How's life? Плохо. Почему? Что случилось? Почему? Why? Что случилось? What happened? Преподаватель говорит по-русски. The teacher speaks Russian. Он не говорит по-английски. He doesn't speak English. Я не понимаю. I don't understand. Это только первый урок. It's just the first lesson. Сейчас ты в России. Now you're in Russia. Ты много слушаешь и говоришь. You listen a lot and you speak a lot. Ты быстро выучишь русский. You will learn Russian fast. Только. Only. Первый. The first. Now, here we have this word много. Katya says, ты слушаешь много. You listen a lot. Много, a lot, many, much. Мало, little, few. Ты быстро выучишь русский. Быстро, fast. Медленно, slowly. And John says, да, я много слушаю и говорю. Но я мало понимаю и помню. Yes, I listen and speak a lot, but I understand little, and I remember little. And then John asks, Катя, что ты делаешь сегодня вечером? Katya, what are you doing tonight? So probably John is trying to ask Katya out. In the next episode, in the next lesson, we're gonna find out what she answers. That's all with the dialect, and now let's see the rule. But first,
listen to the dialogue and repeat with me. I recommend you listening to me reading the dialogue the first time and then coming back and trying to repeat it with me. Привет, Джон! Как дела? Как урок? Плохо. Почему? Что случилось? Преподаватель говорит по-русски. Он не говорит по-английски. А я не понимаю. Это только первый урок. Сейчас ты в России. Ты много слушаешь и говоришь. Ты быстро выучишь русский язык. Да, я много слушаю и говорю, но я мало понимаю и помню. Катя, что ты делаешь сегодня вечером? Today we will see in our dialogue some pronunciation, произношение, grammar, грамматика, and new words, новые слова. Okay, we will start with the pronunciation, произношение. По-английски and жизнь. The same letter, but is the sound the same? Listen. По-английски жизнь. It does sound different, right? Listen to more examples. Италия. Жизнь. Цирк. Машина. So in the first word Italia, it does sound like E, like in English in the word see. But in these three words, жизнь, цирк, машина, it sounds more like like in the word live. Жизнь. Цирк. Машина. Do you remember our sound? Let's see some examples. Кинотеатр. Библиотека. Итальянец. Итальянка. Магазин. Книга. Станция. Цифра. Жизнь. Жираф. Мыши. Суши. Now, why do you think I read it as E in the first case and as I in the second? Pay attention to the consonants before the E in the second column. Right, there are only 3 consonants, after which I'm going to read E as an I. And they are S, J, Sh. Now listen to the words and repeat with me. Кинотеатр. Библиотека. Итальянец. Итальянка. Магазин. Книга. Станция. Цифра. Жизнь. Жираф. Мыши. Суши. Great! And now some grammar. Грамматика. In our dialogue, there are 2 verbs of the second conjugation. Which ones? Right. Говорить and помнить. So, говорит, говоришь, говорю, помню. Let's see how we change these verbs. So, преподаватель говорит по-русски. Он не говорит по-итальянски. Ты много говоришь. Я много говорю и мало помню. Let's try to compile our table. What are the missing forms? Я говорю, я помню. Ты говоришь. Он, она говорит. Мы. Well, we don't have the plural forms, but I'm going to help you out here. So what happens is we have the verb говорить. Now, you see that we have our endings that are added to the base of the verb. In this case, in the second conjugation, we're going to eliminate not only t, but also e. Eat. And now the endings will be you, ish, eat, им, ите, яд or at. Let's see.
Мы говорим. Вы говорите. Они говорят. So this will be the basic endings in the second conjugation. Let's try to add them to the verb помнить. Я помню. Ты помнишь. Он помнит. Мы помним. Вы помните. Они помнят. And now I'm going to give you the verb of the second conjugation, and I want you to add the endings in this case. Смотреть. So what we do? Right. First, we eliminate еть. We don't need it. We need only the base of the verb, смотр. And now, я смотрю. Ты смотришь. Он смотрит. Вы смотрите. Они, да, смотрят. If you want to have practice with more verbs with me, go to my complete course. Very good. But now, the question. Which words belong to the second conjugation? So the verbs that belong to the second conjugation are usually verbs that finish with it, like говорить and помнить. Some verbs that have typical endings of the first conjugation, like еть, actually belong to the second one, but there are not so many verbs like this. In this lesson we saw one, смотреть. The rest of them are of the advanced level, and you're probably not going to use them now at this stage of your learning process. But I'm still going to give you a list of them. So the verbs that finish with еть, but belong to the second type of conjugation are вертеть, видеть, ненавидеть, зависеть, терпеть, обидеть. And only 4 verbs that finish in at belong to the second type of conjugation, because you remember, usually verbs finishing with at are of the first conjugation. So the 4 verbs that are of the second are гнать, дышать, держать, слышать. Now you can download a PDF with all the rules and endings in my complete video course. Click on the link below. А теперь новые слова. Новые слова. In our dialect, there are some Russian adverbs. Russian adverbs usually finish with о. Can you find these words? Right. Много. Быстро. Мало. Let's see some of the Russian adverbs. As you remember, adverbs describe actions. Быстро. Медленно. Студенты читают медленно. По-русски. Говорить по-русски. Марко не говорит по-русски. Говорить. To speak. Говорить по-русски. To speak Russian. Pay attention that we use this па only with some verbs when you use language as an instrument. So, for example, I speak using the tool, using the language. Я говорю по-русски. You can also use this па when you say I write, using Russian. Я пишу по-русски. And I read in Russian. Я читаю по-русски. But if you use language not as a tool, but as an object, then you don't need to use this too. For example, я изучаю русский язык. I learn the Russian language. It's not my tool, it's the object which I direct my action to. In a similar way, we say по-английски. Говорить по-английски. Петр не говорит по-английски. Петр doesn't speak English. Хорошо, а теперь викторина. And now our quiz. Викторина, quiz. First, I'd like to review what we saw in this lesson. So we saw how to say in Russian, I speak Russian a little bit. Я чуть-чуть говорю по-русски. Чуть-чуть.
So, я чуть-чуть говорю по-русски. We saw different kinds of pronunciation of the letter E. You normally say it as E in the word see, but sometimes it sounds more like U after the consonants Ц, Ж, Ш. Цирк, жизнь, мыши. We saw the present tense of the verbs of the second conjugation. Do you remember? Я говорю. Ты говоришь. Он говорит. Мы говорим. Вы говорите. Они говорят. And we learned 3 new verbs with you. They are говорить, to speak, помнить, to remember, and смотреть, to watch. Ну что, вопрос 1. Question number 1. What is the Russian for? I speak English. Я говорю по-английски. Вопрос 2. Она смотрит или читает? Она смотрит на скульптуру. Вопрос 3. In which word do you read E as in U? Right. Цифра. Цифра – магазин. Цифра means figure. Цифра – магазин. Магазин – shop. Вопрос 4. In which word do we read E as in U? Мишка, шишка. Right, шишка. We say мишка, teddy bear, and шишка, a pine cone. Вопрос 5. Много или мало? Do you think there are a lot of coins here or just a few? Right. Много. Тут много монет. There are a lot of coins here. Вопрос 6. Он реагирует быстро или медленно? Does he react fast or slowly? Медленно. Супер. Вопрос 7. Много или мало? Мало. Мало денег. Вопрос 8. Быстро или медленно? Да, быстро. Вопрос 9. Write the correct ending. Они по-русски. Они? Да, они говорят по-русски. Вопрос 10. Я не... Где ключи? Я не Как? Я не помню. Я не помню, где ключи. I don't remember where the keys are. Молодец! Great job! You've finished lesson number 7. Don't want to lose anything? Consider joining the channel and supporting it. I will see you in the next lesson. Bye-bye!